డెవలప్మెంట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇది యూజ్ చేయకపోయినా అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, యూ కెన్ ట్రై ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే చేంజెస్ జరిగో ప్రతిసారి రీస్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందులో నేను నెక్స్ట్ మెథడ్ చెప్పాలి అంటే, గెట్లో మనకు డేటా ఎలా సెండ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ట్వీట్స్ డేటా ఉంది. ట్విట్టర్ లాంటి అప్లికేషన్ చేశాను కదా, లెట్ మీ స్టార్ట్ దట్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్. ఇందులో నేను గెట్ ట్వీట్స్ అనేది ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ నాకు సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే లెట్ సారీ ఫార్మేటింగ్ చేసుకుని రావట్లేదు. కొన్ని డబుల్ కోడ్స్ లో మెన్షన్ చేసినాము, సో అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ రికార్డ్ ఒకటి చేయాలి. మార్చాలి. ఇక్కడ ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా వచ్చేస్తాం. వస్తున్నాయి. జస్ట్ మనకు కొంత డేటా వరకు తీసుకున్నాం, టైం వేస్ట్ ఎందుకు. ఓన్లీ ఒక 2 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనకు స్టాటిక్ గా ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాం. ఇందులో ట్వీట్స్ అనే ఒక అరే తీసుకున్నాను. ఆ అరేని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, మనకు ఇక్కడ